ரணமுகவா துணை வருவாய் வருவாய் தயவாய் வா ரணமுகவா துணை வருவாய் இன்னிசைகள் இலக்கியம் ஆரியம் தமிழ் அறிவேதுமின்றி இன்னிசைகள் இலக்கியம் ஆரியம் தமிழ் அறிவேதுமின்றி கண்ணல் அன்னை கந்த கானாமுதம் நன்னோதி உன்னும் கவி குஞ்சரதாசன் நான் உன்னருள் கொண்டே பண்ண துணிந்தேன் உன்னும் கவி குஞ்சரதாசன் நான் உன்னருள் கொண்டே பண்ண துணிந்தேன் முன்னவனே நீ முன்னின்றாய் முன்னவனே நீ முன்னின்றாய் முடியாததொன்றில்லை ஆகையலதி வேகமதாக முன்னவனே நீ முன்னின்றாய் முடியாததொன்றில்லை ஆகையலதி வேகமதாகவே வாரண முகவா துணை வருவாய் வருவாய் தயவாய் வாரண முகவா துணை வருவாய் I request our President Ramesh to please deliver the welcome address. Very good evening to all. Chairman Kasturi and Sons, President the Music Academy, special guest of honor, Sangeetha Kalanidhi Designate, Vidushi Dr. S.Sowmya, who is also a vocalist, Clinical and Research Scholar. Guest of honor, Sangeetha Kalanidhi, Sri Dr. M. Chandrasekhar Mama, in Nashville. Lifetime Achievement Award Designate of Parallel Music Fest 2019, Vidushi Srimati Hemalata Mani, Uneka. Distinguished Carnatic Musician Award Designate for 2019, Vidwan Sri T.K. Padmanabhan, Violin Maestro. Promising Musician Award Designate for 2019, Vidwan Namagiri Petai, Sri S. Gokulakrishnan, vocalist. PM of Chair Nirmala Raghavan, Mr. Krishnamachari, General Manager Accounts from Nippon Paints, and our Club Secretary, none other than Gopalakrishnan. Musicians, invitees, Rasikas, music critics, reporters from press media, Rotaractors from Drishti, MGR Janaki, Arts and Science College, Karnavidya, Government College of Physiotherapy, volunteers, district officials, club presidents, and Rotarians from District 3232, and my fellow Rotarians from Madras, Coromandel,
Hans Hannes from RCMC family. Welcome for this signature event of our club. 15th edition of Nippon Paint Rotary Parallel Music Festival, co-sponsored by Coromandel Superpower. We welcome you all heartily for this event. This evening being a working day, many of you have made it. That really shows your passion for music and also the involvement with this event. All of you know, Rotary Club of Madras Coromandel has been conducting Parallel Music Festival for the last 14 years and is held every year on 3rd December at this very same hall of Music Academy, coinciding with the United Nations International Day of Persons with Disability. This year event is the 15th edition. You all know, some of you may know, some of you may not know, Karunavidya is one of our flagship projects of Rotary Club of Madras Coromandel, where our club is supporting visually challenged young boys and girls to empower them in many ways. Karunavidya is our key social activity, making the lives of visually challenged purposeful, goal-oriented, making them financially independent by assisting them in education over the last 2 decades. Over 1,500 visually challenged college students have been provided with education assistance by Karunavidya over the years. Computer skills, soft skills, and are also imparted to the students over the last six years through Karunavidya Technology Center, which is there in Guindy, which is donated, the space is donated by one of our Rotarians. To improve the employability quotient, Karunavidya activities have been spun off as a separate foundation by Rotary Club of Madras Coromandel with the formation of Karunavidya Foundation a few years back. The concept of Parallel Music Festival was an inspiration derived from the former President Dr. APJ Abdul Kalam. He was invited to preside over Platinum Jubilee of the Music Academy in the year December 2002. Following his address as the chief guest, he surprised the audience as well as the dignitaries on a stage by bringing on to the stage a troupe of differently abled artists from DRDO. They performed to the poem he had penned on the colorful flowers of Mughal Garden, his famed official residence of Rashtrapati Bhavan at New Delhi, taking everyone by surprise, and that is the inspiration for our club to start this Parallel Music Festival. In 2005, the year in which visually challenged Carnatic violin maestro Dr. M. Chandrasekharan was nominated by the Music Academy as its Sangeetha Kalanidhi Dr, the highest honor a classical Carnatic musician can hope to get in his lifetime. Things well in place, RCLC launched the maiden edition of his signature event, Parallel Music Festival, to showcase him as a role model for the visually challenged Karunavidya students. Rotary Club of Madras Coromandel at Dr. M.G.R. Janaki Arts and Science College and Government College of Physiotherapy, Kekanagar, jointly hosted this event. Parallel Music Festival offered a platform for differently able musicians, young and old, to perform on stage along with mainstream artists. Subsequently, Rotary Club of Drishti, a Rotaract club exclusively formed by Rotary Club of Madras Coromandel for the visually challenged, also joined as co-host for this Parallel Music Festival. Sri N. Murali, President of Madras Music Academy, has been graciously accepting our request to be the chief guest of this Parallel Music Festival year after year. He has not missed even 1 year. Thank you very much, sir. This year also, he has joined us to give the awards for the Sangeetha Kalanidhi Designate and other visually challenged great artists who are there on the stage. On behalf of our club and on behalf of all the audience, all the Rasikas, I welcome Sri N. Murali, chief guest, who is continuously setting new benchmark for the academy, taking it to newer heights and serving as a role model for all other sabhas to emulate. We have also been following the tradition that Sangeetha Kalanidhi Designate of Music Academy for the years will be honored as a special guest of honor. Inaugurating the year's edition of Parallel Music Festival and Music Academy, we have been fortunate in this respect year after this is being continued by us. The coveted platform, which is a platinum standard in music, in Carnatic music, Sangeetha Kalanidhi title of Music Academy, cannot be got for love or money. By sheer sadhana, performance, that too, to get
one has to really prove that they are capable of doing fantastic job in Carnatic music. A long years of musical career has to be proven to get this coveted Sangeetha Kalanidhi title. With better role model than her for her Karna Vidya students, welcome Sangeetha Kalanidhi Designate Dr. Srimati S.Sowmya, vocalist, researcher. We are privileged to have her here today, madam, as a special guest of honor, as well as perform for the motivate the Karna Vidya students. This year, we propose conferring Lifetime Achievement Award on multifaceted Veena Vidushi Srimati Hemalatamani, disciple of legendary late Sri Chitti Babu Vainika, par excellence. She is also a novelist who is writing her own novels, and she is pursuing research in classical music. Even at this age, she is pursuing PhD. I heard that she is going to get a doctorate very soon. So that proves age is not a criteria to study. So even now she is studying, she wants to become a doctorate. She is doing her PhD. She is a music guru for celebrity daughters, Charulata Mani and Madhumita. Madhumita is here. She has come from Australia on a holiday, so we pulled her in here to join us this evening. Valayapatti Tavule Tavule பாட்டு கேட்டிருப்பீங்க இல்லையா? அவங்க பாடுறதுதான். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னேன். The lady artist is Madhumita. She was a very famous playback singer, and now because she is in Australia, she comes once in a while and sings. I don't know if she is regularly singing now. And in fact, I believe when she landed here, next day SPB called her and came to know she's here. He called her to perform with him in one of the concerts in the last 2 weeks ago. That is her popularity in the cine field. So we welcome you also this evening for this event. Distinguished Carnatic music title, which will be conferred on visually challenged Vidwan Sri T.K. Padmanabhan, a well-known Carnatic violinist with both music and dance circles of Chennai, who has been accompanied 4 generations of music and 5 generations of dancers. Welcome, sir. Promising Carnatic musician title will be conferred to Vidwan Sri N.S. Gokula Krishnan, visually challenged Carnatic vocalist from Chennai and grandson of famed Nagaswaram Vidwan, late Sri Namagiripete Krishnan. Gokula Krishnan has performed, just now you all seen him performing, wonderful performance by him. Welcome you, young man, for this event. He's down, okay, he's down. Parallel Music Festival is an inclusive event keeping up with the theme of United Nations International Day of Persons with Disability. Empowering persons with disability and ensuring inclusiveness and equality. The objective is to showcase the talents of the differently able musicians along with mainstream artists to indicate that sky is the limit for reaching the pinnacle in one's career by singular focus on one's area of passion and sheer hard work, notwithstanding any physical disability. That proves, even if you have physical disability, you can always prove that you are ahead of others by your own practice and conviction and focus on your whatever you're learning. With better way of showcasing the classical music talent through a parallel music festival in Chennai, as recognized by UNESCO in the Creative City Network of rich musical tradition. It is famed December season concert, which are over 2,000 plus concerts held over 100 plus different locations in Chennai city, making the biggest classical music fest in the world. In the Chennai December music season, Parallel Music Festival stands unique as a jewel in the crown, where both performance of musicians and differently able audience require to be cheered. The way Srimati Soumya was chanted. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Tata Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Yeah? Because that is the way she fondly addressed her Guru, Sangeetha Kalanidhi Dr. S. Ramanathan. There's one endearing aspect of the special bond that she shared with her Guru is something which will remain with me forever. Because when I read it, it was during an interview that she had given during Dr. S. Ramanathan's centenary year celebrations,
and this is something that will remain with me forever. Sir, photographer, sir. Tell him. மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் எல்லா பெரியவாளுக்கும் என் நமஸ்காரம். சபையில் அமர்ந்திருக்கும் எல்லா பெரியவாளுக்கும், ரசிக பெருமக்களுக்கும், சங்கீத விற்பனர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம். இந்த கார்த்திகை மாதத்துல இந்த மார்கழிக்கு கொஞ்ச நாள் ஆகும் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு. கார்த்திகையிலேயே இவ்வளவு அழகான ஒரு இசை நிகழ்ச்சியை, ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு இசை நிகழ்ச்சியை ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் மெட்ராஸ், கோரமேண்டல் அந்த குரூப் நடத்துறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிறப்பான விஷயம். அது இந்த சங்கீத சீசன்ல வந்து அவர் பிரசிடென்ட் குறிப்பிட்ட மாதிரி நிறைய கச்சேரிகள் நடக்கிறது, எல்லாரும் பாடிட்டு இருக்கா, ஒரு பெரிய வெள்ளம் மாதிரி. யூஸ்வலா ஃப்ளட், மழை பெஞ்சு ஃப்ளட்டாக இருக்கும், பட் மெட்ராஸில் மாத்திரம் ஆல்வேஸ் இட்ஸ் அ மியூசிக்கல் ஃப்ளட். A very joyous occasion for all of us, the rasikas and the artists alike. அதில் இப்படி ஒரு விசேஷமான சொல்லணும், வித்தியாசங்கிறத விசேஷமான ஒரு musical event with lot of difference, with lot of purpose is very, very commendable indeed. என்னோட லெவல்ல இப்பதான் கால் எடுத்து வச்சிருக்கேன், but still to be associated, I would say, not with people with disability, but people who are very special, with special needs. இந்த மாதிரி பீப்புளோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது இட்ஸ் அ வெரி வெரி என்ரிச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பர்சனலாக பீப்புள் வித் ஸ்பெஷல் நீட்ஸோட நான் ரெகுலராக இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது உண்டு. தெரப்பியூட்டிக் லெவல் மாத்திரம் இல்லாமல் அவளுக்கு ஒரு வொகேஷன் மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா அவளுடைய உட்காந்து அவளுக்கு ஒரு பாட்டு சொல்லி கொடுக்கறதோ, அவளோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதோ, இதெல்லாம் பண்ணும்போது எவ்ரி டைம் there is an interaction. It's been very, very enriching, very educating as well. ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா, ஒரு அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து நான் சொல்றது வந்து ஸ்பெஷல் நீட்ஸ்னு சொன்னேன்னா இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் தி ஆட்டிஸ்டிக் ஆர் செரிபிரல் பால்சி அந்த மாதிரி மாத்திரம் இல்லாமல் எனி ஸ்பெஷல் பர்சன் சொல்லலாம். கண் பார்வையோ இல்லை காது கேளாததோ அந்த மாதிரி இவாளோடலாம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரீம்லி இன்டெலிஜென்ட், எக்ஸ்ட்ரீம்லி பிரில்லியன்ட். இன்டெலிஜென்ஸ் கூட இல்லை, பிரில்லியன்ஸ். அந்த ஷியர் பிரில்லியன்ஸ் ஒவ்வொரு தடவையும் தெரியும். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா, ஒரு சின்ன பையன், ஒரு 12-13 வயசு இருக்கும், அவ்வளோதான். அவனோட உட்காந்து பாடும்போது அவனுக்கு இந்த சிப்லா கட்டை வாசிக்கிறது போடுறது ரொம்ப பிடிக்கும் அவனுக்கு. நான் முதல்ல போடும்போது சாதாரண பாட்டு, காராய வண்ண மணி வண்ண கண்ணது சக்கரதரணி ஸ்ரீராய தூய மலர்வாய நேய ஸ்ரீராமராமவே இப்படி போட்டு வந்தேன். சரி, ஒரு கொஞ்சம் வித்தியாசத்துக்கு அது கண்டினியூஸா போடுறது. அந்த பிள்ளை அவ்வளோ அழகா போடுது, உஷின்னு சொல்லுவாத எதிர்நட மாதிரி போட்டுட்டு நான் அசந்து போயிட்டேன் கேட்கறதுக்கு. அது இட் வாஸ் லைக், அதுவும் ஒரு தடவை போட்ட மாதிரி அடுத்த தடவை போகும்போது அந்த குழந்தை வேற மாதிரி போடுவான். The brilliance. அப்புறம் சொல்லுவான், ஆண்டி சௌமியா ஆண்டி, see how I am doing it. Can you do this? அப்படிங்கும்போது அது அவனோட ஓன் மழலை சொல்ல அது அழகா என்ன சொல்றது, தித்தி தித்தி திக்கி திக்கி பேசுறதெல்லாம் ரொம்ப அழகா இருக்கும் கேட்கறதுக்கு. அந்த மாதிரி எவ்ரி டைம் அந்த மாதிரி இவெல்லாம் வந்து they are all not intelligent, they are all extremely brilliant people. It's always been very enriching to be with them.
ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாரையும் இன்னைக்கு எவ்வளோ பேர் பெரியவாள்லாம் மேடையில் இன்னைக்கு உட்காந்துருக்கா அவள்லாம். நான் குழந்தையிலேருந்து இவாளை பார்த்தது உண்டு. பெரியவர் சங்கீத கலாநிதி சந்திரசேகர் மாமா அவர்கள் வந்து அவரோட பிரில்லியன்ஸ் பற்றி சொல்றதுக்கு எனக்கு வயசு இல்லை, அருகதையும் இல்லை. ஒரு மியூசிக் ஸ்டூடெண்ட்டாக நிறைய இன்னைக்கும் ரசிச்சுட்டு இருக்கிறது உண்டு. அவர் பாடுறது ஒரு பக்கம் அந்த பிரில்லியன்ஸ், இந்த வயலின்னால ஒரு பக்கம் பாடுறது, அந்த ஜெயமால்டெல்லாம் கற்றுட்டவர் அவர். அந்த ஆத்தென்டிக் தனமாள் பாணின்னு சொல்லலாம் அவரை. ஆசீர்வாதம்மா. அதே மாதிரி டி.கே. பத்மநாபன் சார் எவ்வளோ வாசிச்சிருக்காரு. அவர் ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் போய் இன்ஃபேக்ட் செட்டுன்னு சொல்லலாம், அவ்வளவு தூரம் அவர் வாசிச்சு எனக்கு அந்த பாக்கியம் இருந்திருக்கு ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் பாடுறதுக்கு. ஸ்ரீவத்சன் சார் வர்தனும் கூட. ஐ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் திஸ். தி ஆர் ஆல் பீப்புள் வித் sheer brilliance. கோகுலகிருஷ்ணன் கூட அவர் ராமகிரிப்பேட்டை சாரோட பேரன்கிறது ஒரு பக்கம், நடராஜன் சாரோட பேரன்கிறது ஒரு பக்கம், நான் ராமகிரிப்பேட்டை சாரோட கொள்ளு பேரன். அண்ட் அவர் சின்ன வயசுல அவர் பாடி கேட்டிருக்கேன், டிவியில கூட அவர் பாடி கேட்டது உண்டு. ரொம்ப அந்த ஒரு அவளுக்குலாம் இருக்கிற அந்த ஸ்ருதி சுத்தம், இன்ட்யூட்டிவா பாடுறது, இன்ட்யூட்டிவா எனி ஆர்ட் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எஸ்பெஷலி, தேர் ஆல் எக்ஸ்ட்ரீம்லி பிரில்லியன்ட். So it's so nice that Rotary does so much work in this direction. அவளுக்கு வந்து உற்சாகப்படுத்துறது, ஊக்கப்படுத்துறதுங்கிறத விட அவளுடைய டேலண்ட்ஸ் அண்ட் அவளுடைய பிரில்லியன்ஸை உலகத்துக்கு கொண்டு வரதுக்கு ஒரு பிரில்லியன்ட் பிளாட்ஃபார்ம் கொண்டு வந்ததுக்கு kudos to you, appreciations for that. And at any point of time என்னால் அதான் சொல்ல முடியும், as a music student I would love to be, as a responsible citizen, I would love to be a part of your endeavors. Please count me in. உங்க முன்னாடி பேச்சுக்கு பூச்சுக்கு சொல்லலை, நிஜமாவே சொல்றேன் நான். Because I'm already working with such people, I really mean it. And I also tell my younger colleagues in the field that Sangeetha Kalanidhi வந்து CSR கிடையாது, corporate social responsibility. ஸோ நம்மளால பண்ண முடிஞ்சது, நம்ம சங்கீதத்தை வச்சு வாழ்க்கை என்ன பண்ண முடியும். 1, to be directly interacting with them. 2, நம்மளோட ஏர்னிங்ஸ்லேருந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 10% whatever we earn, நம்ம சங்கீதத்துலேருந்து நமக்கு எவ்வளவோ கிடைக்கிறது, அதுலேருந்து ஒரு 10% நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் நம்மளோட பகிர்ந்துக்கணும், நம்ம சொசைட்டிக்கு நம்ம செய்யணும். சங்கீத ரீதியாக பண்ணுறது ஒரு பக்கம், அது இல்லாமல் இப்படியும் மானிட்ரியாகவும் நம்ம பண்ணணும்னு சொல்கிறது உண்டு. அந்த அடிப்படையில் சுக்கிருத்தம்னு என்னோட கொலீக்ஸ், யங்கர் கொலீக்ஸோடு சேர்ந்து we have a small organization. We try to do something. So many of my younger colleagues like Sundar, Ashut Narayan, Vidya Kalyanam, Gayatri, இவெல்லாம் வந்து musically and otherwise சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கும் they are actively involved and they take a lot of interest in doing this also. So it's very heartening to see that இந்த சீசன்ல எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு முதல் இப்படி ஒரு lovely beginning to be doing something very purposeful, very meaningful. The season oda ஆரம்பத்தில், especially this being a very important, close to heart, and என்ன சொல்றது, ரொம்ப என்ன humble, அந்த ஹியூமிலிட்டி எடுக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்ல வரல. I'm at a loss for words. This very important season, thanks to Murali sir and the August body of Music Academy for having given me this lovely opportunity and responsibility to make this music season very meaningful to me and to everyone else as well. So thank you very much for this opportunity. And இன்னைக்கு முரளி சார் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு it's a precursor to what is going to happen. Thank you very much sir for making this happen. உங்க கையால முதல்ல இந்த சீசன்ல, அதுவும் இதே அகாடமி பிரமிசஸ்ல, thank you Rotarians for inviting me here this evening and also to be a part of it musically by performing this evening. Thank you and wish everyone a great music season, a great season ahead. Namaskar. Thank you. நீங்கள் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? ஃபர்ஸ்ட் இதில் வந்து எனக்கு வந்து கண்ணு தெரியலன்னு கொடுக்கல இல்லையா, வயல் வாசிக்க
சந்தோஷமான சந்தர்ப்பம். எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும். நம்ம பெரியவங்கிற பொருள் நம்ம சௌமியாவை ஆசீர்வாதம் பண்ணுறேன், டிகே பத்ராவையும் ஆசீர்வாதம் பண்ணுறேன். அப்புறம் ஜெயலலிதா மணிங்க மாமி பெரியவா, ஸோ அவளை சொல்ல தெரியல. ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்கள் நீங்க மேடல பொம்பளை ஆசீர்வாதம் பண்ணுறேன். சாரி, யாரும் தப்பா வச்சுக்காதீங்க. 6 மணிக்கு கச்சேரி வாசிக்கணும், அதனாலதான் பரப்படேன். கொஞ்சம் கூட தப்பா வச்சுக்காதீங்க. Thank you, sir. Namaskars to one and all, dignitaries on the stage and all the guests and the officials of the Rotary Club of Coromandel, Madras Coromandel. I am very overwhelmed receiving this award. It's a great recognition for people like us, and it makes us to do strive more in this art form. I dedicate this award to my parents who were instrumental in introducing this divine instrument to me and making me, and my father K. Narayan Swami and my mother Lalita Narayan Swami, who when I was losing my vision when I was 10 years old, till that I was a normal one. But then it was introduced to this, and my guru who trained me to play the veena even without seeing the frets, that has helped me a lot now. And in Kaga Kannum, the Naga Kannum Kannu, my daughters are my pillar of support. My husband, Mr. O.S. Pani, has been very supportive in encouraging me, and I thank all the sabhas like Rotary, this Rotary Club, and all the other sabhas who have been giving me regular opportunities in all these 5 decades of my musical journey. And I request we may be given more opportunities, because we are expecting we are equally capable, and though we are visually challenged, we master the art, and we are looking forward to more opportunity and universal acceptance with all the mainstream artists. I thank every organization who has been encouraging me all these years. I dedicate mostly this award to my guru, Sri Chitti Babu, Veena Maestro Dr. Chitti Babu, who has taken me under his tutelage, and I am sure he is somewhere, his soul is here blessing me and carrying on his style and bani. I would like to perform in all the major sabhas in the years to come to continue my work, and I am willing to teach people like me who are interested in veena, this veena music. I am lost of words. I am very moved. Thank you all, the Rotary Club. It's a great gesture to honor, to take a festival like this and honor us Parallel Music Fest. Very thankful to everybody. Sridhar, Ramakrishnan and Ramesh, special mention, because they have been in contacting me and encouraging me to completely get the information about all this great work they have been doing all these 15 years. Really hats off to them. Thank you, Rotary Club of Madras Coromandel, and thank you, sir, Murali sir of Music Academy, and every other present other people here. I thank my daughter also, Madhumita. I am reminded when she used to be here bagging all the first prizes in the same stage when she was 11 years old. Here, We would like to recognize the presence of Madhumita here with her mother. We would like to hand a bouquet.
We also recognize the presence of Srimati Padmavati, wife of Shri T.K. Padmanabhan. கான்டாக்ட் பண்ணி இந்த ஸ்ரீதர் சார் சொன்னது முதல் வார்த்தை, உங்களோட போல இருக்கிற நாங்கள் யங்ஸ்டர்ஸுக்கு சின்ன பசங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர் மியூசிக் அது இதெல்லாம் முதல்ல கற்றுக் கொடுத்துருக்கோம், அதை பற்றி அவார்டுக்கு என்கரேஜிங் மாதிரி நீங்கள் பேசுங்க அப்படின்னு சொன்னார். அதனால் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் எடுத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். முதல்ல இந்த அவார்டு என்னை தேர்ந்தெடுத்து எனக்கு எல்லாம் பண்ணி கொடுத்தார் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் மெட்ராஸ் கோரமண்டல் அவார்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன். அதுவும் மியூசிக் அகாடமி பிரசிடெண்ட்டு பாஸ்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு 7-10 வருஷத்துக்கு மேலே அவர் பிரசிடெண்ட்டு. அவரோட இதில் நிறையா நல்ல காரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டுருக்கார். அவர் கையால் வாங்குறது, அவர் கையால் நிறைய 3-4 இடத்துல நான் அவார்டு கேட்குது. ஸோ அதனால் அது ஒரு பழக்கமாகவே போயிடுது. நிறைய இடத்துல சந்திச்சிருக்கோம் நாங்கள். ஸோ அதுவும் பெரிய சமாச்சாரம் எனக்கு. எல்லாத்த விட இந்த அவார்டு நான் என்ன சொல்கிறது, என்னோட இதுங்கிறது நான் சொல்லவே மாட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த அவார்டு இது நான் டெடிகேட் பண்ணிருக்கேனாக்க சாதாரணமாக சொல்லுவா மாதா பிதா குரு தெய்வம்னு. என்ன பொறுத்த மட்டும் மாதா பிதா குரு நண்பர்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா என்னோட பற்றி தான் ஃபஸ்ட்டு எதுவுமே சொல்கிறேன். அம்மா கையிலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது மாதா. அவள் தான் எப்படின்னு பண்ணிட்டோம். ஒருவேளை அன்றைக்கே என்னை இவனால் பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு உட்கார வச்சுருந்தாக்க இங்கே நான் உட்காந்துருக்க முடியாது. ஸோ அது மாதா. அடுத்தது பிதா. அப்புறம் வெளியில் ஐஷன் போய் எல்லாரோடையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டு எவ்வளோ இது பண்ணியிருப்பார். இப்போ டெக்னாலஜி படி எல்லாமெல்லாம் இருக்குது. அந்த எங்கள் காலத்தில் 50s 60s 70s எல்லாம் எந்த ஃபெசிலிட்டிஸும் கிடையாது. அப்படி ஐஷன் போய் எல்லாம் பண்ணினான். எனக்கு சின்ன வயசில் எப்படி வயலின் கற்றுக் கொடுத்தாங்கிறது எங்கள் குருவுக்கும் எனக்கும் தான் தெரியும். ஏன்னா சாதாரணமாக வயலின்ங்கிறதே ஒரு பிளைண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு. இப்போ வீணையில் மிச்சம் இதெல்லாம் ஃப்ரெட்ஸ் உண்டு. வயலின் ஜஸ்ட் ஃபிங்கர் போர்டு. நம்மளா தேடி தான் ஒரு சொலத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் 3 வருஷம் வயலின் கற்றுக்கிற வார்த்தை அந்த தெருவிலேயே எல்லாரும் இருக்கிறதுக்கு பயப்படுவா. அவசரமாக இருக்கும். அதெல்லாம் பொறுத்துட்டு எனக்கு எப்படிதான் இப்போ அவ்வளோ பொறுமையாக கற்றுக் கொடுத்தாரோ. நான் கற்றுக்கிட்டேங்கிறது வேறு வழி கிடையாது. நான் கற்றுதான் வாங்கணும். அப்படி கற்றுண்டேன். எல்லாத்த விட நான் அப்படிலாம் கற்றுட்டு வந்ததுக்கப்புறமா நான் இந்த லெவலில் உட்காந்துக்கிறது எனக்கு நண்பர்கள் தான். அதில் சந்தேகமே கிடையாது. ஏன்னா என்னோட ஃபேமிலியிலேருந்து யாரும் என்னோட எந்த கச்சேரிக்கும் அக்காம்பனி பண்ணது கிடையாது. என்னோட நண்பர்களும் என்னோட சக மியூசிஷியன்ஸு சக டான்சர்ஸு கொஞ்சம் கூட யோசனை பண்ணாமல் நான் சின்ன வயசுலேருந்து சரி. அப்புறம் டே பை டே ஏஜ் பை ஏஜ் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே வரும் இல்லையா. அப்படி கூட முதல்ல தம்பி வாடா, அடுத்தது எப்படி இருக்க ஒரே வயசு, அப்புறம் அண்ணா, அப்புறம் சார், அப்புறம் அங்கிள், இப்போ தாத்தா. இந்த வரைக்கும் வந்திருக்கோம்னாக்க அந்த நண்பர்கள் தான் காரணம். நான் உலகத்தில் போகாத நாடு கிடையாது, சுத்தாத இடம் கிடையாது. இத்தனைக்கும் காரணம் என் நண்பர்களோட உதவி தான். அவ இல்லைன்னா ஒன்றுமே கிடையாது. நான் சொல்லித்தான் ஆகணும். ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன். இது இங்கே இருக்கிற மிச்சமே இருக்கலாம் இல்லை, என்ன போல டிஃபரெண்ட்லி ஏபிள் பர்சன் இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ்க்கெல்லாம் சொல்கிறேன். ஊனம் என்பது தடைங்கிறது எந்த விதத்துலையும் தடையே கிடையாது. ஐ நெவர் கன்சிடர்ட் மை செல்ஃப் அஸ் விஷுவலி சேலஞ்சிங் பர்சன். அது மட்டும் நம்ம முதல்ல மனுஷனுக்கு தன்னம்பிக்கை நம்மளால முடியும். நத்திங் இஸ் இம்பாசிபிள். இப்போ கம்ப்யூட்டர் யுகத்தில் சந்திரமண்டலத்துக்கே போய் எல்லாம் பண்ணிட்டா. அது பண்ணுறது யாரு?
ஹியூமன் பீயிங் தானே, இந்த இத்தினூண்டு தலையில் இருக்கிற மூளை வச்சுட்டு தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவளாலேயே பண்ண முடியும் போது ஏன் நம்மளால முடியாது? ஆக்சுவலி சாதாரண சைட்டட் பீப்புளை விட எங்களுக்கு என்ன பொறுத்தவரையும் நான் சொல்கிறேன் வந்து நான் ஐ எம் மோஸ்ட் கிஃப்டட். நான் ஏன் சொல்கிறேன்னாக்க உலகத்தில் என்ன நல்லது கெட்டது எதுவுமே நான் பார்க்க முடியாது, நான் பார்க்கல, எனக்கு தேவையும் இல்லை. ஸோ என்னோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாக என்னோட ஒர்க்குலேயும் என்னோட மியூசிக்லேயும் நான் என்ன பண்ணுறேனோ அதில் தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி பண்ணினேன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாரும் நான் தூசு அவ்வளோ பிரமாதமாக எல்லாரும் இன்னும் வர முடியும். ஏன்னா இப்போ டெக்னாலஜி படி ரொம்ப நிறைய சமாச்சாரம் வந்திருக்கு. ஸோ எங்கள் பீரியடில் ஒன்றுமே கிடையாது. இப்போ நம்ம பெட்ரூமில் உட்காந்துட்டு பாட்டு கற்றுக்கலாம். இப்போ நானே ஸ்கைப்பில் கிளாஸ் எடுக்கிறேன். இங்கேருந்து 10,000 கிலோமீட்டர் 15,000 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற வரைக்கும் நான் கிளாஸ் எடுத்துருக்கேன். ஸோ அப்படி இந்த வசதி அடுத்த வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு நாங்கள் வந்து ஐ ஹாவ் டு டேக் சம்படி ஸ்கில். ஈவன் டுடே எனக்கு மொபிலிட்டி ட்ரைனிங் நான் எடுத்துக்கலை. ஃபஸ்ட்டு எங்கள் பேரண்ட்ஸு நீங்கள் மொபிலிட்டி ட்ரைனிங் எடுத்துக்கக்கூடாது, நான் இருக்கிற மட்டும் 10 வருஷம். அதே மாதிரி என் ஃபேமிலி லைஃபு எல்லாம் இன்னி மட்டும் நல்லா நடந்துருக்கு. அதனால எல்லாருக்கும் நான் அட்வைஸ் பண்ணுறது, எந்த வேலை நம்ம செஞ்சாலும் மியூசிக்கோ இன்னைக்கு பாருங்க, இந்த பையன் வந்து கோகுலகிருஷ்ணன் வந்து சிஏ ஆர்டிகல்ஸை பண்ணுறது சொன்னான். அப்படியே ஷார்ட். ஏன்னா சாதாரண மிச்சம் இதெல்லாம் படிக்க முடியும். சிஏ பண்ணிட்டு இன்டர் பண்ணிட்டு ஆர்டிகல்ச்சர் பண்ணிட்டு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுற பெரிய சமாச்சாரம் இது. ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற வாழ்க்கை அதுக்கு என்ன கஷ்டங்கள் என்ன சமாச்சாரங்கள்னு எங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் எதையுமே எடுத்துக்காம இந்த மாதிரி ஒருத்தரையும் ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணுறோம். ஆனால் இதில் இன்னும் ஒரு சின்ன சமாச்சாரம் சொல்கிறேன், நிறைய டைம் எடுத்துக்கலன்னு நினைக்கிறேன், சாரி, இது சொல்லித்தான் ஆகணும். இப்போ இந்த ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் மெட்ராஸ் கோரமண்டல் இவா வந்து 15 வருஷமாக செய்கிறா. முதல் வருஷம் எம்சி, நாங்கள் எம்சி மாமான்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா இங்கே ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் நாங்கள்லாம் வந்து எல்லாரையும் இனிஷியேட்டிவ் சொல்லி தான் கூப்பிடுவோம். ஸோ எம் சந்திரசேகர் சார் வந்து எம்சி மாமா. எம்சி மாமாவுக்கு நான் தான் பக்கவாதியம். முதல் வருஷம் அவர் கச்சேரி பண்ணதுக்கு நான் தான் வாசித்தேன். இந்த 15th இயரில் எனக்கு இந்த டிஸ்டிங்விஷ்ட் மியூசிக் அவார்டு கொடுத்துருந்தேன். ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னாக்க, எல்லாரும் முதல்ல யாரும் வந்து நம்ம இந்த நமக்கு இப்படி ஒரு பையன் பிறந்திருக்கான், பொண்ணு பிறந்திருக்கான், குழந்தை வந்து ஊனமாக இருக்குன்னு நினைக்கவே கூடாது. அதை நான் நிச்சயமாக சொல்கிறேன். நமக்கு இது கடவுள் கொடுத்து இன்னொரு வரம், அவளை இன்னும் பிரமாதமாக பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு லெவலுக்கு கொண்டு வரணும். அதே மாதிரி கூட இருக்க இதுக்கு இன்னொன்று சொல்கிறேன், பேரண்ட்ஸை விட சொசைட்டி. இந்த சொசைட்டி வந்து இதை இன்னும் நம்ம ஊருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகலாம். ஏன்னா நான் உலகம் பூரா சுற்றிட்டு வந்துட்டுனால சொல்கிறேன், நம்ம ஊரில் அது இன்னும் கொஞ்சம் ரியலைசேஷன் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் சொசைட்டி. ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் நிறையா பேர் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கா, பண்ணுறா, இருந்தால் கூட இன்னும் நிறையா பார்ப்போம். எல்லாத்த விட பிரிண்ட் மீடியா வந்து இப்போ கொஞ்சம் அவ்வளவு. ஏன்னா ஒரு காலத்தில் எங்கள் காலத்துலலாம் பிரிண்ட் மீடியா தான் ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது. இப்போ பிரிண்ட் மீடியாவை விட இப்போ தான் டிவி அது இது எல்லாமே வந்துவிட்டோம். அதில் அட்லீஸ்ட் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தரம் ஏதாவது இது அச்சீவ் பண்ணியிருக்க, எல்லா துறையிலையும் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறவா இருக்கா. ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்லேருந்து கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர்லேருந்து இதோ சிஏ இது பண்ணிட்டோம், ஆடிட்டர், இந்த மாதிரிலாம் எல்லோரும் இருக்கிறவாட கூப்பிட்டு அந்த மாதிரி சொன்னாக்க எங்களை போல விஷுவலி இம்பேர்டு வந்து சின்ன பசங்களுக்குலாம் இதாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் அதை வந்து அதெல்லாம் கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். எனிவே எனக்கு இந்த ஆனர் பண்ணின ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் மெட்ராஸ் கோரமண்டல் அவார்டுக்கும் இதுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸு. முரளி சாருக்கு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ். We would also like to recognize the presence of Gokul's mother, who is present here in the audience today. Requesting we are very happy to be associated with this Parallel Music Festival for the last 4 years. We assure you that we continue to associate with this festival. I congratulate all the
awardees of this year and wish them all the very best in their career. Nippon Paint will always strive in continuing this support because this is the kind something different which all others are not willing to do. So as an organization we taken this call. So definitely we assure you we will continue to do this. And I am also associated with music. My wife is a Carnatic musician called Madras sisters. So another pride in my so I congratulate all the dignitaries and the awardees in the stage. So I don't want to take much time. Thank you very much. Namaskaram. Mr. Ramesh, President of the Rotary Club of Madras, Coromandel. Guest of honor, Sangeetha Kalanidhi Designate, Dr. S.Sowmya. The other distinguished awardees on the stage, members of the Rotary Club, Karnavidya students and distinguished invitees. I think by now, I'm sure some of you who have been permanent fixtures here, like me, are fed up with my inaugurating it year after year. But I must say that I found this event to be more uplifting than any other event I have attended. And therefore, even at the risk of being a nuisance, imposing myself on all of you, I feel ennobled by attending this wonderful event. I think this concept of Parallel Fest that the Rotary Club of Coromandel has come up with is really indeed laudable, because it is not just giving a platform to differently abled people, musicians. It is also a signal to other fields of endeavor that differently abled people in different walks of life are no less than other so-called mainstream, others who are involved in the so-called mainstream. I think it is time that the distinction between differently abled and mainstream is abolished, and differently abled is part of the mainstream. But I think there cannot have been, could not have been a better precursor to the Margari season than this festival, and I compliment all the organizers for this wonderful feat, because this is a landmark 15th year of this festival. And I recall that when we came for the first time here, it was in 2005, and the club honored no other than Sangeetha Kalanidhi, Sri M. Chandrasekhar, who was here today, couldn't be with us because he's a concert. But he's a wonderful role model for not just other differently abled musicians, but also for all musicians. That his attitude, his sadhana, his brilliance, I think is indeed commendable. It is also customary and a tradition to have the Sangeetha Kalanidhi designate of the Music Academy for this special event. So in a sense, they all, of course, all of them are part and parcel of the Music Academy, but they are, in a sense, they are preparing themselves for what is to come 2 weeks from now. And in this case, the Music Academy is indeed proud and delighted to have chosen Dr. S.Sowmya as its Sangeetha Kalanidhi designate, because not only is she a scholarly and cerebral musician, but she is a very sensitive person, as we could see from what she talked today.
sensitive, large-hearted, and also always giving, sharing her knowledge with others. And I think that's what distinguishes great people from others, or great musicians from others, and therefore I think it is indeed fitting that. But calling the Sangeetha Kalanidhi designate is one thing, because they keep changing year after year. But to call me year after year, because I seem to be a fixture here, I feel somewhat embarrassed. And also this wonderful idea of giving awards to these differently able musicians who have achieved a lot. I would say that their achievement has been stupendous and tremendous, because of braving all odds, they not only have shown the way, they are on par with any others who are blessed with all other qualities. But here, what they lack through, if it's a disability in one area, it's more than made up by their brilliance, by their qualities in other areas. For instance, today all of them are visually challenged, but we know how visually challenged people have computer-like brain, computer-like memory. I think that, and coming to the awardees today, the Lifetime Achievement Award goes to Srimati Hemalata Mani, who's a Vainika, who from the age of 10, braving a disability, has dared to get into this field, which is very difficult even for others without that. And not just that, she has distinguished herself there. She has trained her daughters in music. They are all musicians in their own right. And even now, she has not only trained others, but what we heard is even doing PhD at this age. I think that shows their spirit. Never say die spirit. And see, T.K. Padmanabhan, the other distinguished awardee, we all know about him. He's a violinist par excellence, has accompanied several generations of musicians, and from what he spoke today, I would say is an inspiration to everybody, because he not only displayed the courage that people like him have, but also the conviction, the passion to stand on their own, and the self-confidence that they have, I think is indeed commendable. They are all role models for the others who want to follow in their footsteps. The young awardee today, Gokula Krishnan, has a good musical lineage. I was also struck by the fact, apart from his music, he is also doing CA now, and I'm sure he will acquit himself creatively there too. I think what this event brings out is the talent largely unknown to the outside world, by and large, but which is latent, and which this platform affords and to showcase, an opportunity to showcase their talent, not just to his audience. I think this is indeed a very laudable and commendable move, and it is here that I would also compliment and thank on all our behalf sponsors like Nippon Paint. Of course, that Mr. Krishnamachari is connected with music is no coincidence. Nippon Paints would have anyway sponsored such good causes. Of course, the other sponsor, India Cements, I think they do a lot of things in many areas, sports, such social causes, and Mr. Ramesh, who is the president, has also helped in this.
So I think, as was said earlier, these efforts need support from all of us, and I was touched by Soumya's voluntary. She's already doing a lot with the disabled, different able children, but she has volunteered her help in whatever manner that all of you require. I think it's indeed creditable, because it is one thing to have achieved success on their own merit, but it is quite another to be caring and willing to give of their hard-earned knowledge, of their expertise to others in a selfless manner. I think that is what all this inclusivity is about. So therefore, this festival is an inclusive festival, and coming on the brink of Margari Festival, I think it's a great start to the season. Thank you very much for this opportunity. Year after year, just a small correction. Of these 15 years, I could attend all but just one year, because I was out of the country then. Thank you very much. Even what you saw now and what was going to follow. So a formal vote of thanks on behalf of Rotary Ramesh, our club president, Rotary Nirmala Raghavan, Chair, Parallel Music Fest, and on my behalf as Secretary of the Rotary Club, for the 15th edition of Parallel Music Fest, which is a different music fest for the differently able, standing out as a unique fest amongst the 2,000 concerts during our Nama Chennai's December music season, and which encourages the talented, differently able artists and gives them a platform to perform along with the mainstream artists and veterans. So with that foundation, let me start with the thanking people. So first let me start by thanking the weather gods, because for temporarily pausing the rains and making way some dry weather today. And as we still need some more rains to fill up the lakes, I request the weather gods to resume their work from tomorrow. So let me start by thanking Sri N. Murali, Chairman Kasturi and Sons, the President of Music Academy, for having accepted our invitation to the chief guest. As the President of the President Music Academy, he has enhanced the facilities of the Academy for the benefit of Rasikas and bring the all-round improvement. Most importantly, I think he has stood for women empowerment, not as a talking point in public forums, but also in action. While in the last 75 years, only 8 women musicians were conferred the honor of Sangeetha Kalanidhi. Under Sri Murali's stewardship, the Music Academy in the last 15 years has conferred Sangeetha Kalanidhi on 6 women politicians.